Я подумал о том, что этим вечером я поговорил о Рупе и Санатане Госвами. They're two of the principal followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это два главных последователя Шри Чайтаньи Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu himself left only 8 verses, the Shikshastakam. Чайтанья Махапрабху оставил после себя всего лишь только Шикшаштаку, это 8 стихов. But he entrusted Rupa and Sanatana Goswami to explain his philosophy in great detail. Но при этом он уполномочил Рупу и Санатану объяснить его философию во всех деталях. So Rupa and Sanatana Goswamis, they were born in Brahmin family. И Рупа и Санатана, они были рождены в семье Брамана. In Fatehbad. Now it's known as Jessore district of Bangladesh. Сейчас он известен как Джессор, округ Джессор в Бангладеше. And now ISKCON has a temple there at the birthplace of Rupa and Sanatana Goswamis. И сейчас у ИСККОН есть там храм на месте рождения Рупы и Санатаны Госвами. So they became ministers in the then Muslim government of Bengal. И они стали министрами в мусульманском государстве Бенгалии. The government of Nawab Hussain Shah. Правительство, которое возглавлял Наваб Хусейн Шах. And they rose to very high position. И они смогли добиться достаточно высокого положения. As a chief minister and a finance minister in the government. Занимая должности главного министра и министра финансов в правительстве. Yes, so Sanatana Goswami, he was known as Shakara Malik. Санатана Госвами, его имя было Шакара Малик. It's a Muslim name. Это мусульманское имя. And he was a chief minister. И он был главным министром. And Rupa Goswami was Kabir Kash. И Рупа Госвами звали Dabir Kash. Dabir Kash. So he was the finance minister. И он был министром финансов. Because of their being employed in the Muslim government, they were outcasted, rejected by the Orthodox Hindu society. И учитывая тот факт, что они были приняты на работу, работали на мусульманское правительство, их, в общем-то, изгнали из того индуистского, браманического общества. The caste Hindus were very strict in those days. В то время каста, индуистская каста, они были очень строгие правила. In fact, there's another story in the Chaitanya Charitamrita which illustrates this. И есть одна история в Чайтанья Чаритамрите, которая это иллюстрирует. It also concerns Nawab Hussain Shah. Также там идет речь о Наваб Хусейн Шахе. Before he became the Nawab, he was employed by Subudhi Rai, who was a very rich landowner, Hindu landowner. До того, как Наваб Хусейн Шах стал Навабом, он работал на Субудхи Рая, который был каким-то богатым, he was a rich landlord, yeah. Да, землевладельцем богатым. Hindu. Хинду. Later he became Nawab. И после он стал Навабом. And once his wife saw that he had whip marks on his back. И однажды его жена заметила, что на его спине были отметки какие-то. Отметки? Ссадины, да? Whip. Ссадины, да, ссадины. Ссадины. Ну не суть, ссадины от того, что его лупили плеткой, вы все поняли.
So she asked, "Who did this to you?" И супруга спросила, кто это с тобой сделал? So he replied, "Subudhi Rai." И он ответил Субудхи Раю. And she said, "You should kill him." И она сказала, слушай, ну ты должен его убить за это. No, he said, "I cannot kill him. He was like a father to me." Но он говорит, но я не могу его убить, он был мне как отец. Anyway, she kept pressing him, you know, as wife might do. Ну и как знаете, жена может это делать, она все равно продолжала давить на него. And still he refused. Но и он все равно отказывался. And finally, she said, "All right, if you don't kill him, turn him into a Muslim." Ну и наконец она сказала, ну хорошо, ладно, если ты его не хочешь убить, ну тогда преврати его в мусульманина. Okay, he said, "All right then." Он сказал, хорошо. And then he took his water pot and sprinkled little water on the head of Subudhi Rai. Ну и он взял немножко свою лоту, из которой он пил, да, и этой водой немножко побрызгал на Субудхи Рая. And that was considered enough. И на тот момент этого было достаточно. He was already considered outcast and Muslim. То есть все, он стал в общем, неприкасаемым, да, для общества хинду. So we see how rigid the society was. Ну, то есть таким образом мы видим, насколько жесткое было общество в то время. We would consider this as insignificant, isn't it? Ну, для нас бы сейчас нам показалось, ну ничего страшного. But they were so fanatical, we can say, so rigid that. Но на тот момент мы можем сказать, что они были достаточно фанатичны в следовании вот этим правилам. So he went to some Brahmins, caste Brahmins, and he asked, "How can I counteract this?" И он отправился в Субудхи Рай в касту браманов и спросил их, как я могу с этим теперь быть, то есть как я могу избавиться от этого, да? And they said, "You have to drink boiling ghee and give up your body, and in next life you can again be born as a Hindu." Все поняли, да, смеетесь? А ему ответили, но ты должен выпить, значит, бурлящий, как это, кипяченый, кипящий ги, и таким образом ты оставишь тело, и в следующей жизни ты родишься браманом. Then he went to Chaitanya Mahaprabhu. Но тогда он отправился к Чайтанье Махапрабху. And he asked, "Is it correct?" И он спросил Чайтанье Махапрабху, так мне и надо поступить? No, he said, "No need for that." Чайтанье Махапрабху сказал, не надо, не обязательно. He said, "Better you go to Vrindavan and you chant Hare Krishna." Лучше иди во Вриндаван и повторяй Харе Кришна. This is the best means of atonement or counteracting any kind of sinful reactions. Да, это, сказал он, лучшее средство для того, чтобы как-то, в общем, нейтрализовать различные греховные последствия и реакции. So he went to Vrindavan and he used to collect firewood. Он пошел во Вриндаван и он собирал дрова. And he brought it to the market and he would make few paisa profit. И так он зарабатывал на жизнь, то есть он собирал дрова, приносил их на рынок и какие-то пару пайсов зарабатывал. And he saved up also money. И также ему удавалось какие-то деньги сберегать. And he would use that to cook for Bengali Vaishnavas when they came to Vrindavan. И на эти деньги ему удавалось кормить, он готовил для вайшнавов, которые приходили из Бенгалии, и кормил их. They found it difficult to digest chapatis, wheat, because Bengal is a rice-growing area. И им было сложно переваривать эти чапати, которые из пшеницы были сделаны, потому что Бенгалия это зона, где рис в основном, да, распространен. So he would purchase nice rice and cook for them. Поэтому он покупал хороший рис, высококачественный, и готовил для них из риса. And also give them oil massage, mustard oil massage. И также из горчичного масла он делал массаж для них из горчичного масла. Which is very much liked by the Bengali people. Поскольку такой массаж очень любят бенгальские население. Especially in the cold months, and Vrindavan is very cold in the winter. If you put mustard oil and take bath, you don't feel the cold from the water.
Особенно, да, в холодные месяцы, когда зимой во Вриндаване достаточно холодно, и после такого массажа с горчичным маслом, когда принимаешь теплую ванну, то после этого не чувствуешь себя холодным. And it makes their skin also golden. И также кожу делает золотого оттенка. Srila Prabhupada himself, he took mustard oil massage every day. Шрила Прабхупада, он сам также каждый день это делал, принимал массаж из вот этого горчичного масла. Good for the health. Очень хорошо для здоровья. And of course the Bengali people also use it for cooking a lot. И также бенгальские жители, они используют это масло для готовки, для приготовления очень часто. Many preparation they use mustard oil. То есть во многих приготовлениях они используют именно масло горчицы. Anyhow, in that way he served the Vaishnavas. И вот таким образом он служил вайшнавам. Anyway, we see the rigidity of the Hindu society. Ну, то есть, другими словами, мы видим, насколько тогда это общество хинду, оно было достаточно жестким таким, да? So in that way, even though being ministers, very highly placed persons, they were rejected by the Hindus. Ну, то есть, даже несмотря на то, что они занимали такой, казалось бы, высокий пост в правительстве, да, все равно хинду их отрицали. But they heard about Sri Chaitanya Mahaprabhu, and they very much wanted to Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, then immediately he wanted to go to Vrindavan. И мы с вами знаем, что сразу после того, как Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу, он мгновенно захотел пойти во Вриндаван. And he was wandering on the bank of the Ganga in ecstasy. И он об этом размышлял, да, на берегах Ганги в экстазе. And he thought it was a river Yamuna, and he thought he was in Vrindavan. Да, и когда он был на этих берегах Ганги, купался в реке в Ганге, он думал, что это Ямуна, и он думал, что он во Вриндаване. And Nityananda Prabhu said, yes, this is a Yamuna. И Нитянанда Прабху сказал, да, это Ямуна. Let us get in the boat and cross. Давай сядем в лодку и пересечем. But when they reached the other side, there was Advaita Acharya and all the devotees of Navadvip. Но когда они сели в лодку и пересекли, там они встретили Адвайта Ачарью и всех других вайшнавов Навадвипа. And Mahaprabhu said, you have tricked me, you have cheated me. И Махапрабху сказал, слушай, ну ты меня что-то наколол, короче, обманул меня. But Advaita said, no, actually Nityananda has spoken correctly. Но он сказал, что Адвайта сказал, нет, все нормально, Нитянанда тебя не обманул. Because actually Yamuna and Ganga are flowing together. Потому что Ямуна и Ганга, они на самом деле текут вместе. You see, on the right side is actually Jamuna. То есть на правой стороне на самом деле Ямуна. They join in Allahabad, isn't it? В Аллахабаде, знаете, Праяг. они в Праяге соединяются. But still it can be considered that Yamuna is coming from the right side, Ganga from the left side. So it can be considered Yamuna is flowing on the right side. Поскольку, да, они вот так вот текут, и Ямуна как бы с правой стороны течет, а потом они в Праяге соединяются, можно сказать, что Ямуна, в принципе, с правой стороны течет, да? So anyway, Advaita Acharya requested Mahaprabhu, please come to my home. That was at Shantipur. И это было в Шантипуре, а Адвайта Прабху сказал, пожалуйста, раз уж вы здесь, Шри Чайтанья Махапрабху, пожалуйста, придите в мой дом. So then Chaitanya Mahaprabhu spent 10 days with the devotees there. И таким образом Шри Чайтанья Махапрабху, он провел 10 дней с преданными там, в этом доме. And Mother Sachi had the opportunity to cook for him. И мама Шачи, у нее была возможность готовить для него. And then he wanted to leave for Vrindavan. И потом он захотел поехать во Вриндаван. But his mother requested him, it's too far away, I'll not get news of you. Но мама начала говорить, но он будет так далеко, я не смогу от него новости получать. Please make your headquarters in Jagannath Puri. Пожалуйста, сделай свою штаб-квартиру в Джаганнатхапуре. So by the request of his mother he agreed. И по вот этой просьбе его матери он согласился. And he went to Puri. И таким образом он поехал в Пури. From there he traveled to South India and Western India for about 6 years. И оттуда, как мы знаем, он путешествовал в Западную Индию, в Южную Индию, где-то на протяжении следующих 6 лет. And then returned again to Puri.
И потом вновь возвратился в Пури. and then decided to go to Vrindavan. И после этого все-таки решил поехать во Вриндаван. So he went on the main highway, On the main highway. on the main way, you can И say. он отправился туда по основной дороге, You see, which was along the Ganga. которая проходила как раз вдоль Ганги. So he passed again through Navadvip, И вновь ему пришлось проехать через Навадвипу. and crowds of people began to follow him. И толпы людей, они все шли за ним. In fact, they would take the dust after he walked. They would take the dust from his footprints, so the road became full of potholes. И более того, то есть люди, идя за ним, они каждый след, который он оставлял, они брали эту землю, и поэтому за каждым его шагом оставались такие воронки просто огромные. Anyway, he reached a place called Gora, which was the actual capital of Bengal at that time. Gora. И в какой-то момент он достиг точки, которая называлась Гора, которая на тот момент была столицей Бенгалии. So Rupa and Sanatana Goswami, they were living just nearby in a place called Ramakeli. И Рупа и Санатана на тот момент они жили недалеко в местечке, которое называлось Рамакели. Like a suburb or something, nearby village. Ну то есть да, это как некая, знаете, окрестность вот этой деревни, да, Гора. And when they heard Mahaprabhu's coming there, they immediately went and taking a straw in their mouths, they offered dandavats. И в тот момент, когда они услышали, что Махапрабху будет здесь, они взяли соломину, да, зажали ее между зубов и дандавати, вот так стали ждать. This is a sign of great humility. И это является признаком, да, великого смирения. And they begged Chaitanya Mahaprabhu, please deliver us from this materialistic life. И они обратились к Чайтанье Махапрабху, пожалуйста, освободи нас от этой материалистической жизни. Anyway, Mahaprabhu told them, please continue with your duties, but soon Krishna will deliver you. Но при этом Махапрабху ответил и сказал, пожалуйста, продолжайте пока выполнять свои обязанности, и придет время, и все случится. At that time, Sanatana Goswami said to Chaitanya Mahaprabhu, who am I? Why am I suffering from the threefold miseries of life? И в тот момент Санатана Госвами задавал вопрос, he was asking Рупа Госвами. No, he was asking Mahaprabhu. Санатана Госвами спрашивал Махапрабху, он спрашивал, почему, кто я такой вообще, да, почему я страдаю от этих трех гун материальной природы. People call me Pandit. Люди называют меня пандитом. Because you know he knew Sanskrit, Persian, Arabic, so many languages. Потому что, ну, знаете, он знал, владел многими языками, да, арабским и так далее. So people call me Pandit, and I also agree. Yes, I am Pandit. Люди называют меня пандитом, ученым, и, в общем-то, я с ними соглашаюсь, да, я ученый, пандит. But actually he said, I don't know who I am. Но по факту я даже не знаю, кто я. So please instruct me. Поэтому, пожалуйста, дай мне наставление. And he also gave some advice to Chaitanya Mahaprabhu. И он также дал один совет Чайтанье Махапрабху. He said, I don't think it's so good to go to Vrindavan with thousands of people. Он сказал, что я не думаю, что это хорошая идея идти во Вриндаван с тысячами людей. He was humbly giving that suggestion. То есть очень смиренно он давал этот совет. Anyway, Chaitanya Mahaprabhu, he continued a little bit, but he kept thinking of what Sanatana said. При этом Чайтанье Махапрабху он все равно продолжал свое путешествие, но при этом он постоянно думал о том, что сказал ему Санатана. And then he decided, yes, Sanatana has spoken correctly, and he turned around and went back to Navadvip. И в какой-то момент он решил, что да, Санатана Госвами прав, и он развернулся и пошел обратно в Навадвипу. And there again he met the devotees and his mother. И там он опять встретился с преданными, с его матушкой. And this time he asked his mother permission, please let me go to Vrindavan. И в этот раз он уже спросил его маму дать ему разрешение пойти во Вриндаван. And she gave him permission. И она ему дала свое разрешение. So then he returned to Puri. И
И потом он вернулся в Пури. And then he decided to leave quite secretly for Vrindavan. И в этот раз он решил пойти во Вриндаван так достаточно скрытно. By different road. По другой дороге. And Swarup Damodar helped him to get some Brahmin assistance. И Сваруб Дамодар, он помог ему, небольшую помощь оказал, каких-то браманов отправил с ним. Balabhadra Bhattacharya and one more Brahmin. Балабхадра Бхаттачарья, это был один браман и еще один браман. So then he departed in the middle of the night. И посреди ночи он отправился в путь. And crossed through the Jharakanda forest. И его путь лежал через лес Джараканда. It's a very hilly and jungly place. Это такое место достаточно холмистое и такое джунгли. Many wild animals. Очень много диких животных. And there Chaitanya Mahaprabhu inspired those wild animals to chant the holy names of Krishna. И там, идя по этому лесу, Шри Чайтанья Махапрабху, он вдохновлял этих диких животных повторять святые имена Харе Кришна. Elephants and tigers. Слоны, тигры. Boars, deer. Реки, боровы, да, разные животные. Deer, how you say? Да, олени. They were embracing and kissing and chanting the holy names of Krishna. Они все обнимались, целовались и все просто воспевали святые имена. So then, in the meantime, Rupa and Sanatana Goswamis, they decided, yes, we are going to give up this government service. И в этот момент Рупа и Санатана, они поняли, что нам надо уже оставить все это наше служение на государственной службе. Rupa Goswami was first to leave. И Рупа Госвами был первый, кто решил уйти. And he had accumulated quite a large amount of money. И за все это время он скопил достаточно хорошую сумму денег. You know, in government there's facility for acquiring money. Ну, знаете, как если в правительстве работаешь, что, в общем-то, есть возможность нормально денег поднять. I think you're well aware here. Ну, я думаю, что здесь в России вы хорошо об этом знаете. And he gave half of his accumulated savings to the Brahmins and Vaishnavas. И половину всех своих накоплений он раздал вайшнавам и браманам. And 1/4 he sent to his family. Одну четверть он отправил своей семье. And 1/4 he kept with a grocer, like a banker you could say, there in Ramakeli for emergency. И одну четверть там в Рамакеле он с банкиром с одним оставил, то есть эти деньги сохранил. And Sanatana Goswami, he didn't immediately give up his service, but he reported to the Nawab that he was sick. Санатана Госвами, он мгновенно не ушел, но при этом он сказал Навабу, что у него заболевание, болезнь. And he stayed at home, and in the company of many Brahmin Vaishnavas, he would read and study the Srimad Bhagavatam. И в окружении браманов, вайшнавов он все это время оставался у себя дома и постоянно читал Шримад Бхагаватам, Священное Писание. So in the meantime, Chaitanya Mahaprabhu went to Vrindavan. И в это время Чайтанья Махапрабху пока шел во Вриндаван. And spent about 2 months, I think, maximum. Ну и где-то, да, 2 месяца, наверное, максимум он там провел. Balabhadra Bhattacharya, that Brahmin assistant, and 2 other devotees helped him to tour Vrindavan, all the forests of Vrindavan. И вот те его спутники, которые на тот момент были Балабхадра Бхаттачарья, один браман и еще 2 вайшнавов, они помогали ему по Вриндавану передвигаться. And then Mahaprabhu, though, everywhere he was manifesting symptoms of ecstasy. И все это время Махапрабху он постоянно проявлял эти симптомы экстаза. And he would jump into Yamuna suddenly. Вдруг он прыгал в Ямуну. And they were very worried, you know, he might drown. И они очень волновались, они не понимали, вдруг он утонет. And also many crowds of people were coming. И много людей сбегалось, толпы людей. So finally Balabhadra said, I cannot tolerate it anymore. Наконец Балабхадра уже сказал, я не могу уже это больше терпеть. Let us leave.
давай уже все, уходите сюда. We'll go to Prayag, Allahabad for the Magh Mela. It's a big festival that takes every year in the month of Magh, about January. Да, и давай, говорит, пойдем уже в Аллахабад, туда на Праяг, там на этот фестиваль, как он? Magh Mela. Magh Mela, not Kumbh Mela. Kumbh Mela is once in 12 years, Magh Mela is every year. Окей, то есть Magh Mela каждый год проходит, а Kumbh Mela проходит раз в 12 лет. Same place. Ну, там же, в том же месте. So Mahaprabhu agreed. Махапрабху согласился. And they followed the Ganga and they came to Prayag. И они через Гангу отправились и доехали до Праяга. And there, Rupa Goswami, he met Rupa Goswami, who was on his way to Vrindavan. Ага, и там они встретились с Рупой Госвами, который на тот момент как раз направлялся в сторону Вриндавана. So then Chaitanya Mahaprabhu instructed Rupa Goswami in great detail about the philosophy of Krishna consciousness. Как раз там, в этом Праяге, Шри Чайтанья Махапрабху, он начал наставлять Рупу Госвами, посвящать его во все тонкости, детали нашей философии. And we can read those instructions in the Madhya Lila of the Chaitanya Charitamrita. И эти наставления, они описываются в Мадхья Лиле Чайтанья Чаритамрите. And you can see also that many of those instructions appear in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, as we know it. И если посмотреть, то многие из этих наставлений, которые он давал тогда Рупе Госвами, они также отражены в Бхакти Расамрита Синдху, да? Нектар преданности. So then he sent Rupa Goswami to Vrindavan. И после этого он отправил Рупу Госвами во Вриндаван. Then he continued a little further to Varanasi. А после этого Шри Чайтанья Махапрабху продолжил свой путь, и он поехал в Варанаси. And there he met Sanatana Goswami. Там он встретил Санатану Госвами. Sanatana Goswami actually, when the Nawab found out that he wasn't sick, he was just listening to the Bhagavatam, he arrested him. Потому что там, когда только Наваб узнал, что Санатана Госвами не болен, он его арестовал. So Sanatana Goswami was able to take the money left, the gold coins left with the grocer, and bribe the jail keeper. Да, но Санатана Госвами, он как раз задействовал ту сумму, ту четверть, которую Рупа Госвами оставил с банкиром, и таким образом, подкупив этого тюремщика, который его охранял, в общем, смог сбежать. You tell the Nawab that Sanatana went to the Ganga, the bank of the Ganga to pass stool, and he jumped in and he disappeared. И те, кто сказали Навабу, ну, что мы могли поделать, то есть Санатана Госвами пошел на Гангу, чтобы по нужде, да, и прыгнул, и пропал. And so he went also through Jharkhand forest. И Санатана Госвами, он тоже путешествовал через лес Джариканда. And came to Varanasi. И таким образом пришел в Варанаси. Chaitanya Mahaprabhu was staying there with Tapan Mishra and Chandrasekhar. Чайтанья Махапрабху там находился с Тапан Мишрой и Chandrasekhar. Чандрашекхар. And he told him there is a great sadhu at your door. И они, придя к Чайтанье Махапрабху, сказали, слушайте, No, Chaitanya Mahaprabhu told them there's a great sadhu at your door. Чайтанье Махапрабху сказал, что на самом деле великий садху у ваших дверей. But when they looked, they said, no, only some Muslim beggar. Но когда они посмотрели, они сказали, ну нет, это какой-то обычный попрошайка мусульманин. Because he had long beard and looked very disheveled. Yeah. И в таких одеждах. And although he had a very expensive chadar, хотя, несмотря на то, что у него был дорогой чадр, so then Mahaprabhu said, he's not a Muslim beggar, it's a great devotee. Махапрабху сказал, он не какой-то попрошайка, он великий преданный. And then he embraced Sanatana. И он обнял Санатану. And Sanatana actually, he saw Mahaprabhu was glancing at his expensive chadar. И Санатана, он заметил, что Махапрабху постоянно смотрит на его этот дорогой чадр. And he thought Mahaprabhu does not approve of this. И он подумал, что, ну, наверное, Махапрабху не очень это нравится. So he went to the bank of the Ganges and he saw there a very poor man. И он пошел на берег Ганги, увидел там бедняка одного. With an old woolen blanket.
в таком старом шерстяном одеяле. And he said, please give me your blanket, I'll give you my chadar. И он поменялся с ним, говорит, давай свое одеяло, вот мой чадр тебе. And the poor man said, don't joke with me. Бедняк сказал, да ладно, что ты надо мной как бы насмеешься? No, he said, I am serious, please give me. Он сказал, нет, я серьезно, пожалуйста, давай поменяемся. And when he came back, he saw Mahaprabhu was very pleased to see that he was wearing this old woolen И blanket. когда он вернулся, Махапрабху, он увидел, что Махапрабху это очень понравилось, он был очень доволен, увидя то, что он в старом там одеяле. So then Chaitanya Mahaprabhu instructed Sanatana Goswami. И после этого Чайтанья Махапрабху начал также наставлять Санатану Госвами. And you can read those instructions also in Madhya Lila. И эти наставления, они тоже описаны в Мадхья Лиле. Which are the basis of some of Sanatana's books, Hari Bhakti Vilas and other books. Которые являются, по сути, основой некоторых книг Санатаны Госвами, такие как Хари Бхакти Виласа и другие. And he sent him to Vrindavan. И он отправил его во Вриндаван. So then Mahaprabhu returned to Jagannath Puri. И после этого Махапрабху он вернулся в Джаганнатха-пури. So periodically Rupa and Sanatana Goswami, they would come to Puri to associate with Chaitanya Mahaprabhu. И время от времени Санатана Госвами, Рупа Госвами, они приезжали в Джаганнатха-пури, чтобы получить общение от Махапрабху. Because they were considered outcasted from Hindu society, they did not attempt to go into Puri temple. И поскольку они не принимались обществом хинду, они даже не пытались зайти в храм Джаганнатха-пури. But Chaitanya Mahaprabhu told them, you stay with Haridas Thakur, Но Чайтанья Махапрабху сказал, ничего страшного, оставайтесь с Харидас Такуром, who was also not allowed into temple because of being born in a Muslim family. которому также запрещалось входить в храм Джаганнатхи, поскольку он был рожден в семье мусульман. But he told them, you offer obeisances to the chakra on top of the temple. This will be considered same as offering obeisances to Jagannath. Он говорит, если вы будете просто поклоны ваши оказывать вот этой чакре, которая на храме, на куполе, да, то это будет равносильно тому, что вы будете предлагать поклон самому Господу Джаганнатху. And Mahaprabhu used to come and discuss Krishna Katha with them on a regular basis. И Махапрабху, он часто приходил, и они вместе часто обсуждали Кришна Катху. So in this way they would stay for some time and go back to Vrindavan and continue with the work of excavating places of pilgrimage and writing scriptures. И таким образом продолжалась их жизнь. Какое-то время они находились в Чайтанье Махапрабху, они обсуждали Кришна Катху, потом они возвращались обратно во Вриндаван, они делали эти какие-то открытия, да, во Вриндаване и записывали также священные писания. So one time when Sanatana Goswami came to Puri, he passed the Jarakanda forest and he got a skin disease due to bad contact with bad water. И в какой-то раз, когда Санатана Госвами также шел в Джаганнатха-пури, он также шел через Джариканда лес, и у него зараза определенная на коже появилась из-за плохой воды. So when he came to Puri, he offered obeisances to Chaitanya Mahaprabhu from distance. И когда он достиг Пури, он предложил поклоны Чайтанье Махапрабху далеко на расстоянии. Because he had sores on the body and pus was coming out. Потому что были такие сильные раны на теле, да, и гной оттуда сочился. But Chaitanya Mahaprabhu came forward and embraced him. Но Чайтанья Махапрабху все равно пришел к нему и очень крепко обнял его. And every day this would happen. И каждый день так происходило. And Sanatana felt very bad that I came here for my purification, but I am making offenses. И Санатана чувствовал себя очень неловко, плохо. Он думал, что я сюда пришел для того, чтобы очиститься, а в конце концов я совершаю такое оскорбление каждый раз. And he thought, better at the time of Rath Yatra, I will fall down under the Rath Yatra cart and leave my body. И он подумал, ну вот сейчас Радха-ятра начнется, и я просто упаду, лягу под телегу, под колесницу и, в общем, оставлю тело. So Chaitanya Mahaprabhu understood what he was thinking. А Чайтанья Махапрабху, он понял, о чем он думал. And he said that acts such as suicide are in the mode of ignorance. И он сказал Санатану, но почему ты так думаешь, ведь такая мысль вообще, она в гуне невежества. And he said to Haridas, Sanatana, he said to Sanatana, he said, you have surrendered to me, your body belongs to me.
И он сказал Санатане, он сказал: слушай, но ты же уже предался мне, таким образом твое тело, оно принадлежит мне. It is my property. Это моя собственность. And he said to Haridas, you see that this gentleman wants to destroy another's property. И он сказал Харидасу: смотри, Харидас, этот джентльмен, он хочет разрушить не свою собственность, чужую. And he said to Sanatan that actually I wanted to go to Vrindavan. I have many works to do there. И он сказал Санатане, он сказал: я вообще-то хочу тоже во Вриндаван пойти. I wanted to stay in Vrindavan. Я хочу вообще оставаться во Вриндаване, у меня там много работы. But by the order of my mother, I have to stay in Puri. Но по приказу моей матушки я должен оставаться в Пури. But still, I have a lot of work to do in Vrindavan, and I have to do that work through you. Но у меня столько работы, чтобы сделать во Вриндаване, и я это смогу сделать только через тебя. To excavate the holy places. То есть, как находить святые места во Вриндаване. Because like when Mahaprabhu was in Vrindavan, he discovered the place of Radhakund and Shyamakund. Потому что когда Махапрабху был во Вриндаване, он обнаружил эти места, да, Радхакунду и Шьямакунду. But there are many other places that needed to be located. Но помимо этого было же еще много разных мест, которые нужно было найти, отыскать. So that is one duty. Another is to write scriptures. Это было одно дело, второе дело это было составлять писание. And to establish temples. И устанавливать храмы. As we know that Rupa and Sanatana, they established two of the main temples of Vrindavan. Мы с вами знаем, что Рупа и Санатана, они основали два основных храма во Вриндаване. Rupa Goswami established the Radha Govinda temple and Sanatana the Radha Madan Mohan temple. Мы с вами знаем, что Рупа Госвами он основал храм Рады Говинды, а Санатана Госвами храм Рада Мадан Мохан. So like that he said, I have to do these works through you. So how you can commit suicide? Поэтому он сказал, как ты можешь вообще думать о самоубийстве, когда столько работы еще предстоит сделать? So Sanatana understood, and then he was talking one day to Jagadananda Pandit. И Санатана это понял, и однажды он начал говорить, он общался с Джагаданандой Пандитом. Jagadananda Pandit is an incarnation of Satyabhama. Джагадананда Пандит, он является инкарнацией Сатьябамы. Satyabhama, she had a very kind of contrary relationship with Krishna. У Сатьябамы у нее были такие достаточно противоречивые отношения с Кришной. You know, they would argue and quarrel. Все время они, знаете, ссорились, ругались. And same with Chaitanya Mahaprabhu and Jagadananda. И такая же, знаете, была бхава между Джагаданандой и Чайтаньей Махапрабху. Jagadananda wrote a book called Prem Vivarta, which is like love in that contrary mood. Джагадананда Пандит, он написал даже эту книгу, да, то есть Прем Виварта, которая как раз состояла из вот этого такого, знаете, contrary, Quarreling. Ну да, книга описывала вот эти тоже такое, знаете, настроение такого какого-то, ну, как это, споров каких-то таких, знаете. Как? Вам я бхава, вам бхава, да? Вам я бхава. Yes, I guess we can. Yeah. Left wing. Left wing. Left wing. Левое крыло, типа, да? So Chaitanya Mahaprabhu and Jagadananda went to school together. They would fight and quarrel. Чайтанья Махапрабху и Джагадананда Пандит, они вместе ходили в школу, и у них вот это постоянно такие отношения были, они что-то спорили, все выясняли. Anyway, Sanatana told Jagadananda what Chaitanya Mahaprabhu had said to him. Sanatana told Jagadananda what Chaitanya Mahaprabhu had said to him. И Санатана Госвами, он как-то поделился с Джагаданандой Пандитом о том, что ему сказал Махапрабху. So Jagadananda said, well, why not after Rath-yatra? You stay for Rath-yatra, then you go to Vrindavan. И Джагадананда сказал, ну окей, как бы, давай ты на Радха-ятру все равно оставайся, а после Радха-ятры поедешь во Вриндаван. So Sanatana told Chaitanya Mahaprabhu that I spoke to Jagadananda and he gave me this advice. И Санатана, он поделился с Махапрабху, он сказал, вот Джагадананда дал мне такой совет, чтобы я остался на Радха-ятре и потом поехал во Вриндаван. And Mahaprabhu became very angry. Махапрабху очень разозлился. Who is this Jaga? И он сказал, кто этот Джага? He's a new boy. Это какой-то новый парень вообще. How can he give you advice? Новичок вообще, как он тебе может какие-то советы давать? You are on the level of his spiritual master. You, Sanatana, you are on the level of his spiritual master. Он сказал, ты, Санатана, ты на уровне своего духовного учителя. Of Jagadananda's, on the level of Jagadananda's spiritual master, yeah?
Все, сори. Да. То есть он сказал: Санатана, ты на уровне духовного учителя Джагадананды. So in this way, every day he kept coming and embracing Sanatana. И таким образом он постоянно приходил, обнимал Санатану. And he said to Sanatana, you think that your body is abominable, it is contaminated. He said, but I think your body is like nectar. И Махапрабху говорил ему: ты думаешь, что вот твое тело, оно как-то заражено, оно такое инфекционированное, как бы, да, то есть, но на самом деле твое тело это нектар просто. And therefore I embrace you. И поэтому я тебя обнимаю. And Sanatana said, you are making me drink the poison of praise, but you are making Jagadananda drink the nectar of chastisement. Он сказал: Махапрабху, ты заставляешь меня пить яд прославления, и при этом ты помогаешь, ты даешь Джагадананде возможность пить нектар, что ты его ругаешь, в общем. And then Mahaprabhu said, I am not falsely praising you. Но Махапрабху, я не слепо тебя прославляю на самом деле. I am glorifying you because you are such an advanced devotee. Я прославляю тебя лишь потому, что ты на самом деле очень возвышенный вайшнав. And I embrace you for my own purification. И я обнимаю тебя для своего личного очищения. And then he again embraced Sanatana, and all Sanatana's sores disappeared, and he was cured, and his body became very beautiful and golden. И он вновь после этого обнял Санатану, и после этого его тело, оно полностью преобразилось, оно опять стало золотистым и здоровым. So, and Rupa Goswami, Mahaprabhu loved his poetry. И Махапрабху очень нравилась вот эта поэзия, которую Рупа Госвами составлял. And the handwriting of Rupa Goswami. И то, как почерк Рупа Госвами. He said handwriting of Rupa Goswami is like rows of pearls. Он говорил, что почерк Рупа Госвами это как такой жемчужина. So like that, there are two very important devotees in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. Таким образом, эти два преданных, они очень большое место занимают в этой Санкиртане Чайтаньи Махапрабху. Two important acharyas. Два очень важных ачарьи. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Какие-то вопросы, может быть? Yeah. Нам в старых одеялах не надо ходить. Yes. Better we don't try to imitate such personalities. Ну, лучше нам не имитировать таких личностей. Prabhupada once, I mean, of course this is English, a little bit play on words. Ну, сейчас немножко будет игра слов английского. But Prabhupada said first address, then address. Address means to speak to Ну, то есть на someone. английском это как некая такая игра слов. Сначала вы типа одеваетесь, да, а потом вы обращаетесь. Да? So we see Prabhupada himself, he always had very nice ironed, clean and ironed silk dhoti and kurta. Да, и Прабхупада он был примером, то есть он всегда носил очень выглаженный шелковый курту, хоти. Or in cold weather, like in London, Или he had long overcoat. В холодную погоду в Лондоне, например, у него был длинный такой пальто, такой длинный. Even this Russian style hat he had. Даже шапка в русском стиле. He always looked like a gentleman walking with his stick, you know. Всегда выглядел как такой настоящий джентльмен с этой тростью. Once in Hyde Park in London, we were walking with Prabhupada. Мы однажды гуляли со Шилой Прабхупадой в Гайд-парке. Many devotees chanting japa. Ну и преданные повторяют мантру. And one bum, he was sleeping on a park bench. И один там проходим, и бомж на лавочке в парке прям спит. And he woke up. What is it? Он проснулся, что происходит? Yeah, noise. Какой-то звук, шум какой-то. And then he saw Prabhupada said, "Good morning." Он посмотрел на Прабхупаду, а Прабхупада сказал: доброе утро. Oh, good morning, sir. Тот ответил: о, доброе утро, сэр.
большое за лекцию. Thank you very much for the lecture. У меня вопрос прямо спонтанно возник. Вот когда вы когда гуляли от Шрилы Прабхупады, как вот люди, которые вот вокруг прохожие, как они реагировали? Like just every time when you were walking with Srila Prabhupada in some public place, what was general reaction of the people who were around you? Well, usually, you know, Prabhupada was walking early in the morning from 6 till 7 o'clock. Ну, поскольку Прабхупада же, знаете, он обычно рано гулял, с 6 до 7 утра. So generally not many people. Обычно, но не так много людей было в это время. Once in a Regent's Park, Prabhupada asked a devotee, you bring some twigs from the tree. Twigs. Да. Однажды Прабхупада попросил в Риджент-парке, когда мы гуляли, Прабхупада попросил одного преданного, говорит, иди принеси веточки от дерева. He liked to clean his teeth with twigs. He didn't like use his toothbrush. Потому что Прабхупада, он не любил щеткой чистить зубы, он эти веточки использовал для... So when the devotee was taking a few twigs, the park warden said, "Stop! Don't steal the twigs." И один преданный, он начал отрывать эти веточки, и этот охранник парка, он закричал, говорит, стой, остановись, не воруй, не хватит воровать типа ветки. And Prabhupada said, "You see, British stole so many treasures from India." И Прабхупада сказал, смотри, британцы, они столько богатств своровали у Индии. But they don't allow us to take even few А сейчас twigs. даже не дают пару веточек взять. But in general, I mean, you know, people were respectful when they saw Prabhupada. He had a very, you know, powerful presence, powerful aura. Но, в общем, в целом, люди достаточно позитивно всегда реагировали в кругу, когда они видели нас, Прабхупаду, потому что Прабхупада, он излучал, да, такую некую ауру, такую достаточно презентабельную, и он производил впечатление на людей. It seemed as if his feet didn't touch the ground when he walked, like he was gliding along the ground. Всегда казалось, было такое ощущение, что Шрила Прабхупада, он не касался земли, когда он шел, он буквально плыл. Такое создавалось ощущение. There's a nice book about Yamuna Devi. Есть одна интересная книга, ее написала Yamuna Devi. Well, it's not written by her, but parts of it are written by her. Okay, но не полностью ей написано, но части там есть. It is written by her associate Dinatarini Mataji. Сама книга написана ее подругой, тоже Динатарини. But many excerpts from Yamuna's diary. Но в этой книге очень много выдержек, да, отрывков из дневника Ямуны. And she's describing how one morning in the estate of John Lennon, this is 1969, first time Prabhupada came to England, one morning she was walking with Prabhupada in the estate of John Lennon. И там одна история рассказывается, когда однажды утром они гуляли со Шрилой Прабхупадой вот в этом поместье Джона Леннона, да, которое... And she was walking behind Prabhupada. И она шла позади Прабхупады. And she noticed there is no footprints. И она заметила, обратила внимание, что на самом деле не остается следов после Шрилы Прабхупады. And then she looked around. И она вокруг так огляделась. And she saw that her footprints were very big, very visible. И она на всякий случай проверила свои следы, и оказалось, что они очень, такие достаточно, обозримые, видные. And she asked Prabhupada, why you don't have any footprints? И она спросила Прабхупада, почему от вас нету следов? And Prabhupada said, later he said, you will understand. А Прабхупада сказал, позже поймешь. Скажите, есть такое высказывание, я не помню, кто что сказал, что как только вы узнали о сознании Кришны, нужно немедленно предаться лотосным стопам Рупы Санатана Госвами. Что-то в этом прокомментируйте. Что это значит? Can you please, you understand? Yeah. Well, we are Rupanugas. We are the followers of Rupa Goswami, Sanatana Goswami. They are the ones who have, explained in detail the path of bhakti. Ну, да, все верно, мы являемся рупанугами, последователями Рупы и Санатаны, потому что они те, кто описал этот путь бхакти, детально разложил его.
So yes, we should surrender to them by reading their instructions and applying those instructions in our lives. Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы следовать их наставлениям, читая то, что они оставили для нас, и стараясь следовать этим наставлениям. And best to read their books, especially the ones that have been commented upon by Srila Prabhupada. Ну и, конечно же, лучше предание им заключается в том, что мы будем читать книги, которые они нам оставили, которые особенно прокомментировал Шрила Прабхупада. He has given us nectar of instruction and Нектар наставлений, nectar of devotion. нектар преданности. And well, Sanatana Goswami, BBT has published the Brihat Bhagavatamrita. This is an important book. Ну, также, да, важная книга, которую, в принципе, опубликовала BBT, это Прабхавишну Бхагаватамрита. Здравствуйте, спасибо еще раз вам за лекцию. Можно такой Thank you for the вопрос? lecture. Вопрос такой вот. Я просто лично сам не понимаю. Вот правильно же, что Чайтанья Махапрабху, он так является аватар Кришны, его воплощение, ну вот, в нашу Кали-югу. У меня вопрос, если это аватар Кришны, зачем он советовался со своими преданными? Ну, насколько я понял, что он с ними периодически советовался. То есть, если он Кришна, он же должен знать все, что будет, что было. Зачем он? Because he is Krishna in the mood of a devotee. Потому что, да, он Кришна, но в настроении преданного. He wanted to experience the love that Radharani had for him. То есть он таким образом хотел испытать эту любовь, которую Радхарани имела в отношении. Therefore he accepted the color and the mood of Radharani. Таким образом он принял и цвет, и настроение Радхарани. So therefore he did, he didn't, like Krishna announced, I am the Supreme Lord, always think of me, become my devotee, like that. Потому что, да, то есть, например, настроение Кришны это всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне. Everything rests on me as pearls are strung on a thread. Да, то есть все покоится на мне, как жемчужины на нитке, да. So he openly said, you surrender to me. То есть он открыто говорит, предайтесь мне, да. But Chaitanya Mahaprabhu, he took the role of a devotee, so he didn't like it if people would call him Vishnu. Да, то есть He would cover his ears. Чайтанья Махапрабху, он в отличие от Кришны, ему не нравилось, когда его как-то прославляли как Верховного Господа Вишну, он затыкал свои уши. Rather, he showed us how to practice devotional service, how to worship Krishna. Другими словами, он на своем примере показывал нам, как поклоняться Кришне, как прославлять преданных. Lord can assume any kind of mood or role that he likes. Господь, он вправе принимать любые какие-то настроения, роли. And he also likes to glorify his devotees. И также ему очень нравится прославлять своих преданных. He likes to give them credit, and so that others will respect them and listen to them. Ему нравится как-то возвышать, прославлять своих преданных таким образом, чтобы потом другие также слушали его преданных. Спасибо. В духовном мире, вот форма Господа читания, она вечная? Как в духовном мире тоже есть планета, да? It's part of Golok Vrindavan also, where Mahaprabhu and his associates eternally perform their pastimes. Говорится, что да, то есть это часть Галоки Вриндаваны, где всегда проходят эти игры Господа Чайтаньи Махапрабху и его спутников. Искон also? ISKCON? I heard that. Well, yeah, I mean there is a example of that. A devotee asked Prabhupada, "Will I go back to the spiritual world?" Я просто спросил, Искон тоже является частью духовного мира там на Галоке, и Махарадж сказал, что да, там однажды преданный спросил Шрилу Прабхупаду, я попаду в духовный мир, когда я оставлю тело? And Prabhupada said, yes. He said, you will go, and this other devotee will go, and another devotee will go, and we will all go back to the spiritual world, and we will have another ISKCON there.
И Прабхупада говорил, да, и ты пойдешь, отправишься в духовный мир, и мы все там опять будем в Искон. But he said, Mr. Nair, he cannot go. Но мистер Найер, он не может туда пойти. Mr. Nair was the man who tried to cheat Prabhupada in selling the land in Juhu. Но мистер Найер, да, вы знаете, да, что это был тот человек, который попытался обмануть Шрилу Прабхупаду с этой землей в Джуху. And when he died, Prabhupada said, even a Vaishnava is happy when a snake dies. И когда он умер, то Шрила Прабхупада такой комментарий сказал, он сказал, что вайшнавы, даже вайшнавы радуются, когда змея умирает. But in principle, yes, that's the idea. Be Krishna conscious and go back to Godhead and meet all the other devotees there. Ну, в целом, да, в этом идея. То есть, оставаясь в сознании Кришны, уйти, вернуться в духовный мир и встретить там всех преданных. В самом начале прозвучал вопрос, кто я и что мне делать, как бы есть какой-то ответ для Матаджи, и как действовать, если нет духовного учителя? Yeah, okay, she asked, in the beginning there was this remark that she said that he had a question, who am I and what I should do? So her question is there any instruction for a Mataji who yet doesn't have a spiritual master, how to answer her this question, who am I and what to do? Yeah, take guidance from older devotees. Ну, то есть нужно принимать наставления от старших преданных. And read the Prabhupada's books. Читать книги Шрилы Прабхупады. So this way you can learn the science of Krishna consciousness. Таким образом вы сможете учиться науке сознания Кришны. Thank you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai.